Muy bien, pues ya son las 11 de la mañana en Ottawa, 10 de México. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ingrid Berlanga, soy la encargada del área de promoción turística y cultural de la Embajada de México en Canadá. Antes de iniciar, quisiera explicarles cómo funcionará nuestro sistema de interpretación simultánea, porque nuestros ponentes van a hablar en inglés. Para activarla, van a ver en la base del Zoom, hay que presionar el botón de interpretación en la parte de abajo de la pantalla, que se ve como un globo y dice Interpretation, y van a seleccionar el idioma de su preferencia. En este caso sería el español, ¿sí? Y si están viendo la conferencia desde un dispositivo móvil, van a presionar los tres puntos o donde dice más, elija la opción de interpretación y elija el idioma de preferencia. Entonces, les agradeceré también, por favor, poner mudo su micrófono para no alterar la conferencia, ¿sí? For those speaking English, I was explaining them that in order for you to listen to the interpretation, you must go to the little world on the base of your screen, and you click on interpretation and you press English. Is that clear? A los que deseen escuchar los dos idiomas en manera original, le van a poner original audio, ¿ok? Entonces, todos están, perfecto. Bueno, pues me complace mucho ver a tantas personas conectadas en este seminario sobre certificación de empresas médicas mexicanas en Canadá. Agradezco mucho a la Dirección General de Diplomacia Turística por haber convocado a todas las instancias de turismo y empresas del sector médico en México. En representación de esa dirección se encuentra la maestra Ana Isadora López Rivas, quien es directora de Diplomacia Turística. Como saben, México es una de las principales potencias turísticas del mundo, siendo el sexto país más visitado. El turismo médico ha adquirido un auge muy importante en las últimas décadas, siendo el segundo país de destino de turistas por razones médicas. Canadá es el segundo país que más visita México y también que más acude a sus diversos centros de salud para tratamientos que aquí demorarían mucho o resultarían muy costosos. Consideramos que mediante la certificación por parte de Canadá a empresas del sector médico, se diversificará considerablemente la oferta turística del país en Canadá y permitirá que más canadienses viajen a México para atenderse médicamente. Por el enorme potencial que vemos en el turismo de salud, hemos organizado una serie de 3 conferencias, hoy con el Canadian Health Council, a las 2 con Canela Health y el 17 de marzo con Accreditation Canada. Aquí lo pueden ver en su pantalla. Y bueno, iniciaremos con el doctor Samir Sina, quien es geriatra y científico clínico en el sistema de salud del Sinaí y en la red de universidades de salud en Toronto. Es director de investigación en políticas de salud en el Instituto Nacional del Envejecimiento y profesor de medicina en la Universidad de Toronto, en la Universidad Metropolitana de Toronto y en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Si tienen preguntas a lo largo de la presentación, podrán anotarlas en el chat de preferencia y al final de cada presentación se le dará respuesta. Por favor, le cedo la palabra al doctor Samir Sina. Mr. Samir, we cannot hear you.
Brilliant. Buenos dias. Thank you very much. It's a real honor to be here with everyone, and so I've been given a few minutes just to help give a little bit of perspective on some of the aspects of why we see such a demand for care with Mexican hospitals around from our aging population in Canada. So that's the goal of my presentation, to give you some context on aging in Canada, and specifically to help address some of the questions Dr. Cabezas and others have provided to me already. So, in Canada right now, we currently have about 20% of our population being 65 and older. And so this is the year the UN, or the World Health Organization, has declared Canada. No sería bueno ponerlo en un post. Disculpe, ¿podrían poner mudo su micrófono, por favor? Ya lo muteé. Continúe, por favor. No worries. So this is the year that Canada has become declared by the UN, or the World Health Organization, as a super age nation, where 1 in 5 Canadians is now 65 and older. And we are a rapidly aging country in itself. And we have this phenomenon right now that with our that any given day we have about 7,500 Canadians who are actually stuck each day in a hospital. So these are mostly older Canadians who have received care in an acute care hospital but can't go home because there's not enough home care, for example. There's not enough long-term care services, care in nursing homes, or there's not enough rehabilitation care. And so the reality is that when we created our modern healthcare system in Canada in 1965 with the Medical Care Act, we created a universal healthcare system that really focused on the provision of physicians and hospital services, but not a broad variety of services that an aging population would need. And hence we have this huge phenomenon where we have lots of patients who are designated as ALC, or alternative level of care patients, who are stuck in our hospitals. And this certainly costs us a huge amount of money. This is the cost on an annual basis of these individuals waiting to go elsewhere for their care. And we know that right now our population continues to age, and that by 2035, within 10 years, about 1 in 4 Canadians will be 65 and older. So right now we have a population that's rapidly aging, but a healthcare system that wasn't necessarily designed to meet the needs of an aging population. And so you'll see routine commentaries about our hospitals not being prepared to meet the needs of an aging population for a variety of ways. Now, many of you may know this, but the question is, how universal is healthcare in Canada? And I've already mentioned a little bit of this. Is that the Medical Care Act of 1966, what we know as Medicare, and later the Canada Health Act of 1984, only enshrines the provision. As a result, each province and territory is left with the responsibility to determine what it considers medically necessary, and therefore will actually cover. And therefore, coverage and qualifying criteria may vary significantly across provinces and territories. Some procedures that are considered medically necessary in one province may not be considered medically necessary in others. There is commonality. Things like cosmetic procedures, for example, are not considered medically necessary in most places. But in other areas around treatments for certain things like cancer or other things, there might be variations in what's considered coverable and what isn't. And so Medicare itself does not enshrine prescription drug coverage, dental care, or long-term care services, which are very essential to meet the needs of an aging population. And private insurance is one way some Canadians are able to access these services that are not covered under Medicare. So most working age Canadians will hopefully have access to a workplace healthcare coverage plan that might cover their dental care, that might cover their prescription drugs, and also do this for their families as well. But there are a number of working Canadians who don't have any coverage at all. And then certainly this sort of coverage isn't available. Insurance coverage is more limited for older Canadians, but some of them are protected through various government programs that provide drug coverage or other supports as well.
And so older Canadians are generally able to access government prescription drug coverage, and low-income seniors can now access dental care as well, as can low-income Canadians in general. So these are just some of the things of how things have evolved in our universal healthcare system. And wait lists for some services like hip and knee replacements can certainly be long as well. So we also have a challenge that our supply of care providers doesn't really match the needs of our aging population. The New York Times has declared people like me as geriatricians to be rare and endangered species of physicians. And just to give you this example, in Canada, because we don't have a national physician supply plan or a human resources strategy, same thing at a provincial territorial level. In Canada, we have more older people than we have younger people, yet we have 10 times as many pediatricians as we do geriatricians. So it just gives you a sense of the real mismatch in terms of providers and services as well. So when we look at also the data about access to care in Canada, so our National Institute on Aging, we do an annual survey, and we look at how people report access. So this data is a little bit older. We're updating the slides with our latest data from last year, coming soon. But this shows that on average, that we have that working Canadians and older Canadians, many struggle to access healthcare in Canada in a timely way. And we know as well that many people are not saving as they should for retirement. And so we know that older Canadians with less than $5,000 save for retirement is about 24%. So a number of people are struggling to access additional care and services, especially when they have very limited funds to do so as well. And we know the biggest barriers to accessing healthcare in Canada is getting an appointment. And we ask we ask older Canadians, what are the reasons why it's difficult to access healthcare needs? 47% said they couldn't get appointments. 25% would talk about them being canceled, delayed, or rescheduled. 21% said it was difficult getting a referral or difficult to travel. Cost becomes an issue, or the service is not available in my area. And so these are some of the challenges in terms of accessing healthcare in Canada. So finally, I just wanted to leave you with this one slide, which may help give some early insights into why are Canadians seeking, or older Canadians in particular, seeking care in Mexico. And so I want to again remind us that there are a number of healthcare services that are not covered under Medicare in Canada for certain populations. So things like cosmetic procedures. So that would explain why people might choose to go to a hospital in Mexico to receive care that could be more cheaply delivered, for example. Some healthcare services are considered experimental, for example, and have not yet been approved by Health Canada and are covered under Medicare. So some cancer therapies or other drug therapies that may have been approved in the United States, may have been approved in Mexico, but may not have been approved by Health Canada. And it's only once things are approved by Health Canada that then provinces and territories determine whether they will actually cover those therapies or make them available as well. And so sometimes these services may be available in Mexico where people can access them. We also know that covered services with long wait lists may encourage Canadians to get these procedures done privately overseas. So orthopedic and imaging procedures, for example, sometimes people have to wait months to get these things done, or even in some cases over a year. And so this might be a reason why people will make a trip somewhere else to get this done out of pocket. And then finally, cost-conscious Canadians may very well seek out care in Mexico versus privately in Canada and the United States. So I'm glad that one of the future all of our hospitals through Health Standards Organization. I helped develop the new national long-term care standards, and that again is a way
in which sometimes Canadians can use as a marker to say, I'm going to a hospital or a service that has been approved or that is meeting the same Canadian standards as one in Ontario or anywhere else in Canada is as well. So I will stop there, and if there's a moment for questions, I will happily take those as well. ¿Alguien tiene una pregunta para el doctor? Eh, no tenemos nada escrito en el chat tampoco. I don't think they do, so you can proceed. Ok, Guadalupe tiene una pregunta. Sí, adelante, Guadalupe. Sí, buenos días. Escuché que el doctor nos comentó que la población adulta mayor está saturando los hospitales de Canadá. Al parecer, eso entendí en lo que el doctor nos explicaba, que el 60% del presupuesto y de las camas son usados por ellos, por estos pacientes. Ese efecto, ¿qué decisiones fuera de los hospitales tienen que tomar para atención y prevención? ¿Qué cambios puede tener Canadá para mejorar esa población adulta? ¿Cuál sería la situación actual y de qué manera en México podríamos tener esa oportunidad de otorgar servicios para esos pacientes? So it's an excellent question. I think, again, that really where our hospitals do struggle in Canada is that while older people represent only 20% of the current population, they represent the majority users of healthcare services. And so I don't envision, there are some circumstances where if someone cannot get a procedure done in Canada, for example, they may be allowed to go across the border to get a certain treatment. And that's usually around cancer therapies or some imaging therapies, where there might be some agreements. I don't foresee a future where for the general care that they would say, let's lean on Mexican hospitals to potentially provide that. That could be a possibility. But because I think the majority of the care that the hospitals are struggling to provide is more urgent and acute care. So people who are usually accessing care via an emergency department. So it's not necessarily planned elective surgeries. It's more urgent care. And the challenge that we have is that many hospitals are not developing their protocols to be more what we call age friendly or elder friendly. So I've done a lot of research on this where we developed a whole strategy called acute care for elders, or ACE, where it's how we actually better anticipate the needs of older adults. And by doing so, during a hospital stay, we can reduce lengths of stay. We can reduce the chance of the patient being readmitted. We can overall drive a lot of efficiency, and that's something that we've actually been developing and spreading in hospitals all around the world. The strategy that we developed. The challenge is that it takes leadership, it takes resources, it takes time to do that. And it's certainly something I'm happy to share in future if there are hospitals that are interested in being more efficient and effective in their routine care of older people as well. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Samir, nos hacen otra pregunta. La cirugía bariátrica está cubierta en Canadá, pero no la cosmética o la reconstructiva. ¿Si puede explicar un poco más sobre esto? Yes, so it's a great question. So I don't know all the parameters and under which bariatric surgery might be covered. So as was mentioned, if when things are deemed as being purely for cosmetic purposes, for example, then the chances of that being covered would be quite minimal, for example. Where things like bariatric surgery or even some other kind of reconstructive breast reconstruction, these sorts of things may be covered if it's under the guise of
this is something that has been deemed to be medically necessary for specific reasons. So this is where it really does differ in every province and territory, whether there might be providers who are able to provide this under the public system, but it might be under very, very specific circumstances where you might say this is actually important for treating this individual's diabetes, for example, or there may be a reason why this person needs breast surgery, for example. It might be breast reconstruction after a mastectomy, for example, in that way, as opposed to purely for cosmetic enhancing reasons as well. So I can't really speak more to. There may be some provinces where bariatric surgery is allowed under the public system, others where it isn't. But usually, if it is, it's done where someone can demonstrate that there is a clear medical need and it's deemed medically necessary. Muchas gracias, doctor Sami. Otra pregunta, además de las emergencias, ¿qué otros procedimientos son los más demandados en los hospitales de Canadá por los pacientes mayores? Yeah, so besides, kind of as we said, acute and urgent care. So for whatever reason, that's the majority of the reason why older people will be in hospital. But older people will also be significant users of elective surgeries, elective procedures. And so this is where, if you want to think about it, a lot of older people will get admitted to hospital for a hip fracture, for example. So a fracture due to osteoporosis that occurs on an urgent basis. But there's a much greater population of older people who will be going into hospital for orthopedic procedures that are done on an elective basis. So a hip and knee replacement is a good example of something that is primarily something that older people are seeking and require to be done. There's also a number of procedures, for example. You could think of colonoscopies. You could think about other diagnostic imaging or other sorts of tests where predominantly the folks that need these procedures tend to be older adults, for example. So yes, most non-elective care is dominated by older people, but a lot of elective procedures as well that you could think of tend to be the greatest users tend to be older adults. And so a good example would be a hip and knee replacement. Thank you very much, Mr. Samir. And the last question before we go back to the next person. ¿Cómo podemos integrar una relación México-Canadá que pueda sumar a la situación de ambos países? ¿Cree que es viable y útil? Y si es así, ¿qué servicios cree viables? It's a great question. I mean, I think I think there is always I think what you'll see if you look at the what's happening in Canada at the moment is given all the political and economic uncertainty, a number of the provinces are now coming out reporting record deficits. So British Columbia, Ontario, and other provinces are now posting what their deficits are, and they're significant. And so they're talking about how the Minister of Finance and the Secretary of the Treasury Board for Ontario, was quoted the other day saying that our healthcare expenses are going up 6% year over year, that healthcare is unsustainable. We can't continue to increasing at that. So there is a strong desire by provinces and territories that have the responsibility for administering their healthcare systems to say, could we do this in a cheaper and more cost-effective way? And so there may be an ability, Canadian hospitals or jurisdictions have developed relationships with some of the American states to send people over to get certain types of therapies or diagnostic procedures, done there. There could be a world in future where Mexican
hospitals, for example, organizations could say we could actually take a certain number of hip and knee patients. We would do it in a hospital that has been accredited to the same standard by Accreditation Canada, in that way, just like a hospital in British Columbia or Ontario would be. And we would significantly create a value proposition for the province. Some provinces right now have been are creating private avenues where people can set up a private clinic. They can deliver hips and knees, and the government will pay them privately, to a private provider to do that service out of a publicly funded hospital. Alberta, for example, Ontario is doing that. There could be a world in future where an outpost in Mexico could say, we could actually do this as well, and we can do it for far cheaper as a government funded provider. So these are all possibilities, and yeah, these are all possibilities, and something that could be explored for sure. Thank you very much, Mr. Sina, Dr. Sina. Ahora le vamos a dar la palabra a Adele Kulik. Adele es CEO y presidenta de Global Healthcare Connections, fundadora de Calm Over Cancer y coach profesional certificada en cáncer. Es una dedicada orientadora y defensora en el ámbito de la salud que ayuda a personas que enfrentan el cáncer a tomar el control de su salud con claridad y confianza. Durante más de 15 años ha guiado a personas a través de sistemas médicos complejos, conectándolas con diagnósticos avanzados y opciones de tratamiento de nivel mundial en distintos países. Y solamente antes de darle la palabra a la doctora Adele, para los que se acaban de conectar, hay interpretación simultánea al español. Entonces, por favor, conéctense. En la base dice interpretation, es como un mundito, y le dan español para que escuchen la conferencia en español. Muchas gracias, doctor Samir, y cedo la palabra a Adele Kulik. Adele? Buenos dias. Good morning. Thank you very much for the invitation. It's a pleasure to be here with you today. As mentioned, thank you, Ingrid. For more than 15 years, I have worked with Canadian patients who choose to travel outside of Canada for medical care. Many of my clients have chosen Mexico, traveling to over 14 destinations within your country. During that time, I have had the opportunity to observe not only clinical outcomes, but also decision-making patterns, how Canadians think, what reassures them, and what creates hesitation for someone. As Dr. Sina mentioned, Canada operates under a publicly funded healthcare system, and our country offers very limited private options. Wait times for certain orthopedic procedures can extend months, and in certain cases, years. Elective surgeries are quite expensive in Canada when we talk about plastic surgeries. And where surgeries are privately available, patients are discharged at 23 hours. Regenerative and cellular therapies are not currently available in Canada domestically. And in other situations, patients are seeking flexibility in timing or treatment options that our Canadian system simply cannot accommodate. So for those individuals who are considering traveling internationally becomes a very practical decision. It is not a lifestyle choice, and it is not simply tourism. It is often the result of careful consideration, financial planning, and consultation with family. Sometimes in consultation with doctors and practitioners here at home as well. When Canadians choose a destination, they're not simply choosing for sand and sun. They're choosing for a perceived safety, and they choose on the basis of clear communication. So the care journey actually begins long before a patient ever arrives at your hospital or clinic, and it does not end when they leave. What matters most to Canadians when they're evaluating international care is clarity. Is there clear communication, clear pricing, clear responsibility,
and clear follow-up. And that care must be intentionally structured across borders, and it must include and extend through full recovery. As mentioned, accreditation helps. Reputation helps. Clinical outcomes matter deeply. But honestly, Canadians are not looking at your clinical outcomes and your, hospital readmissions and those types of things. They are really looking at reputation online. They're searching, they're using Google a lot. And hopefully, when they connect with somebody, when they're seeking care, they find someone on the other end of the reception that has some experience, some knowledge, and can guide them, because guidance is what they really need. What ultimately builds trust is whether the entire pathway for an individual seeking care outside of Canada or outside of the US when traveling internationally, whether that pathway feels structured and accountable, both before arrival and after departure. And what's important is that that first interaction is what actually sets the tone. How quickly do you answer an inquiry when someone reaches out? Is the information that you provide detailed or is it vague? Are questions answered directly? Are potential risks acknowledged transparently? Canadian patients are accustomed to defined responsibility within their own domestic healthcare system, so here within Canada. And when they step outside that system and cross over a border, uncertainty naturally increases. Some of the things they think about or ask me quite frequently is, what happens if a complication occurs? What do I do in that situation? Who manages follow-up once I return home? How does communication function after I'm discharged from the hospital and I have to remain at the destination for care until I return home? How long should I stay? What does full recovery mean before I return to Canada or the US? And how are medical records transferred? And in most cases, they're not. They're given to the individual, and the individual now becomes the custodian or the carrier of their own health information. And how are payments processed? These are all questions. When the answers are structured and documented, confidence increases for Canadians and for all travelers. Accreditation often becomes part of the discussion. And of course, certification signals familiarity to them. So if they see a Canadian accredited facility, they do pay attention. Those bodies are recognized and reassuring to individuals. However, accreditation alone does not replace operational clarity. Really, patients are people. They don't evaluate your systems. They're not looking at your logos. They're seeking to see if there's anything online that speaks to your reputation. They are asking for connection to someone else who's been to your hospital, your facility, or been under your care, so that they can speak directly to someone. Canadians also are quite predictable when they're planning their travel. So they prefer direct flights whenever possible. We're not looking to travel 22 hours to get to a certain destination. They frequently travel with a companion. That companion is often a spouse, an adult child, or a trusted friend. They have expectations about transportation, and that's ground transportation, whether that's arranged in advance, confirmed in advance, and whether ground transportation includes going from either their hotel, the recovery house, back to the clinic or the hospital for all appointments, not just on arrival and departure. They really look for a complete printed or printable itinerary that includes contact information. They want contact information for the main individual
At the hospital, they want contact information for their driver, because today with air travel, flights are delayed, flights are changed. And so having someone connected in advance through WhatsApp, which works beautifully, gives a certain level of comfort for someone who's traveling really into unknown or uncharted territory for themselves. Of course, you have beautiful destinations and your weather is very attractive. So climate does play a small role. Also important is proximity to airport. So once they arrive, is your airport close? Do they need to travel another 2.5, 3, 4 hours to get to your facility? Language is hugely important, and language support. This doesn't mean that all individuals within your facility or within your practice have to be English speaking. It does mean that you do need to have someone who is fluent in English. And what I've found helps over the years is to have even a small translation sheet with the most basic questions. Are you in pain? Do you need medication? And certain pieces like that are already translated. I found that even that small piece of information in a clearly printed manner often ends up in great conversation with the nurses and the care providers when an individual is there. Access to pharmacy, all of these things influence their comfort and, of course, have an impact on the recovery experience. So those are pieces within the care continuum, but we must also recognize that tourism operators play a very large role, more than many realize, in medical travel decision-making. Is the destination one that has a safe reputation? And yes, I know today many things are very unforeseeable and certain situations can arise in any country. So we just look at risk management. Do they have a predictable airport pickup? Is there clear emergency contact information? Are the accommodations safe and appropriate for recovery? You're not going to place someone in a hotel after a hip or a knee where they actually have to manage stairs. So we must be very cognizant. Do they have facilities within their own hotel or within the recovery house where they may have grab bars or other things to help support their recovery? These are not peripheral services. These are part of the patient's perception of safety. So then, from the patient's perspective, all of these services are experienced as one integrated system. So your transportation, your accommodation, hospital care, the financial transaction or the payment, and follow-up care are not separate categories. If one part of this feels, or one component feels unstable, then the entire experience may feel unstable to that individual. Fragmentation or miscommunication, the lack of communication between all stakeholders, is one of the most common mistakes that providers make when engaging international patients. So, for example, when discharge planning is vague, when communication slows after the payment is done, or when follow-up feels disconnected, then, of course, confidence erodes quickly. So the continuum of care must be intentionally mapped across 3 phases for each individual. That is, before their arrival, during their stay and during their care, and after departure. The after phase is often one where the greatest anxiety emerges. And why is that? Because our system has been built so that if an individual returns home,
and something does arise, most often they will be told to return to the surgeon who originally treated them. This creates a lot of angst and anxiety amongst people, but this is very manageable. So the central question then for Canadians, it's not often price. They are price shoppers and they are price conscious. It is more responsibility. So when I mention price, they're truly not generally comparing multiple practitioners in Mexico. They are comparing you Mexico, USA, Germany, Europe. Those are the comparisons. We already know from experience that Mexico is very well priced. It's a great destination for proximity to Canada. I flew into Cancun at the end of November and did a medical tourism presentation and training. And while I waited for my luggage, I watched 21 Canadian flights on the screen arriving. That's a huge amount of people, a large volume. In addition to that, we have a large number of expats living amongst you for between 4 and 6 months every year. My sister is one of those. She stays in Mazatlan for 5 months of the year. And this year, she chose to have stem cell treatment while she was there. But I'm going to go back to responsibility and communication. And so some of the pieces that arrive for an individual are, what happens if an infection develops either while I'm at destination or after returning home? Who coordinates that care? What if a revision procedure becomes necessary? Who helps to advise in that situation? And if a Canadian physician requires documentation, I know legally in Mexico, your documentation is in Spanish, but for Canadians, they need English. So who's going to provide this promptly? Provincial healthcare systems in Canada do not automatically assume responsibility for elective procedures that are performed abroad. So, as I mentioned, Canadian surgeons may hesitate to manage complications from procedures that they did not perform. And I am speaking from experience. I have literally walked individuals through all of these different pieces that arise when we're working with people who are traveling internationally. So it's good to upfront explain that this is the reality. And then that makes the travel, pre-travel clarity much better, much more understood. What we can do is we can mitigate risk. So structured medical complication coverage, which is available, that significantly increases confidence because it clearly defines clinical and financial responsibility before travel. If something goes sideways, what is the most important piece to them? Number one, that they're stabilized. Number two, that they have a way to get home. So air transportation can be expensive, and having some type of coverage, an elective insurance that they can purchase, becomes instrumental. It also helps to turn uncertainty into defined protocol. Financial processes are also part of your system design. So I have seen in some cases where patients are actually asked to travel with substantial amounts of cash. This is not illegal. You can travel across borders with any amount of cash as long as you declare it. But carrying $10,000, $20,000, or $40,000 increases an avoidable risk and a huge amount of anxiety in today's environment. So secure, transparent, and traceable payment systems help to reinsure and reinforce your professionalism and reduce vulnerability. So why are Canadians increasingly choosing to go to Mexico? Well, number one, your people. Your people are
beautiful people. And number two, it's access, timeliness, again, your geographic proximity, convenience of flights, climate, and increasingly established trust. Today, it is not the same as when I started medical travel 15 years ago. There is already an elevated comfort in traveling to Mexico for care. It's not a crazy, outlandish idea any longer. It really, for many people, becomes essential. So it's no longer viewed as experimental. It really is for those private paying individuals who are open and receptive to travel. It has become now an integrated, structured cross-border care plan when systems are clear and accountable. I want to mention that medical travel is not simply just movement between countries. It's really the integration of systems across borders. So for all of you who are interested in gaining patients from Canada, those who are intentionally design integration so that it's across communication logistics, that there's financial transparency, that complication risk is managed, that you have care while they're at destination, and that you would provide continuum of care once someone arrives home, at least check in for the first 1 and 3 months. All of that builds long and durable trust with Canadian patients. So the future of cross-border care or further cross-border care between Canada and Mexico is not transactional, it's structural. And it's something that I have really embraced for a number of years. And I'm glad to see that we're finally gaining the traction so that our overburdened system becomes a problem for which you have a beautiful solution for those individuals who have the financial means to plan their care. Thank you so much. Muchas gracias, Adel Kulik. Tenemos algunas preguntas. What are the steps Certainly. to obtain? What are the next steps to obtain certification in Canada? Some hospitals that already have accreditation by the Joint Commission International or GHA in a state can already be taking care of patients. How can the process begin after certification? But I would add to this question, how to begin the whole process of accreditation? Thank you. You're welcome. So the entire process of accreditation lies with Accreditation Canada. So you can get into contact with them directly and they will guide you through those steps. Thank you very much. Y para los que no lo sepan, vamos a tener una sesión con esta instancia que mencionó la doctora, con Accreditation Canada, el 17 de marzo. Ana, otra pregunta, ¿cómo sugieren manejar el seguimiento una vez que los pacientes regresan a Canadá? ¿Cuentan con médicos y enfermeras capacitados que puedan vincularse con el caso y apoyen a la recuperación del paciente después de ser tratados en México? That's an excellent question. And the answer is each individual needs to coordinate care when they come home through their practitioners that they have in place. Because care is delivered within each region separately. We have 10 provinces in Canada, and we have one federal system, but it is managed separately in each one of our 10 provinces. So it's relative to the actual province an individual lives in. And so most of the work that we do is to have them be very clear and transparent with either their nurse practitioner or their general practitioner before they leave Canada.
so that really it becomes communication that is delivered to the individual, and they go back to their general practitioner stating, now that they are home, they need these certain labs run at these intervals. So maybe that's at 1 month, 6 weeks, 8 weeks, 12 weeks, however that works for each different procedure. The other piece is that you would align communication directly with that individual. So there is an expectation that is set that the individual has a responsibility in their care. Gracias, Adel. Y bueno, esta pregunta seguramente la tienen muchas personas. Em, Hay personas que ya son un hospital o una instancia de salud certificada. ¿Cómo lograr llegar hacia los clientes? ¿Cómo lograr que los interesados tengan información de las instalaciones y sobre todo que tengan confianza de tratarse en ella? Well, having accreditation gives certainly a base level of confidence to an individual. The entire development of your facility or your clinic hospital as a medical tourism destination really relies on marketing. You now have accreditation, you have certain expertise within your facility, and now you need to engage in marketing just like any other company would in order to get their services known. That would be my big, that's the part that's the difficult thing, because really you need to decide what particular specialty is going to attract an individual to your center. Then you align your marketing with that specialty to attract calls for that procedure. Once you have a flow of patients started, then you can expand your services. And really it starts with the first couple of patients, because you will also utilize those individuals to help you build your brand. And that means you would get a testimonial. You would certainly, it doesn't have to be something where they're divulging personal information, but just Canadians trust other Canadians. So if you have someone who travels to your facility for a procedure, just the ability to have even a short little video or something of that nature within your marketing is hugely helpful. Gracias. ¿Y cuánto tiempo esperan generalmente estar en recuperación los pacientes canadienses? Si bien, pues eso depende del procedimiento, pero en su experiencia, ¿cuánto espera un canadiense pasar en México su recuperación? They are expecting to stay as long as the duration that you are telling them. So this is all communication. How long do you anticipate a good recovery? So, for instance, I had a plastic surgery case that flew into Cancun in November. That individual was having extensive surgery. We planned an 18-day stay. So day of arrival, first day is medical consultation, having lab work, everything is good. Day 3 is surgery. She's in recovery for a minimum of 14 days because she had drainage tubes, she had bandage changes, she needed to rest and relax for the first 5 days, very minimal movement, yes, up and walking around, but not out touring the town. And so recovery is very important, and full recovery is important, because sending someone back to Canada with drainage tubes, with the potential risk of a deep vein thrombosis, after a hip surgery, you are sending them back here. They need to coordinate physiotherapy, mobility,
All of those things must be discussed in advance, and the patient needs to understand the total time for recovery. So in that case situation in November with the patient that traveled for the extensive plastic surgery, at day 16, she still had drainage tubes. This becomes a conversation that needs to be held with the individual and with the doctor whose care she's under in Mexico. And so that is the role that I fill, in that literally I am speaking to the individual about increased risk coming home too early. And thankfully, she is a very rational individual and chose to stay for another 7 days at destination. Now, what did that add to her trip? She did not plan for air travel interruption. So literally, she had to book a new return flight for $1,000. She paid for additional nursing care. She paid for additional accommodation. But all of those things, when put into the right context, what is your life worth? What is your safety worth? She also runs a care home for individuals back here in Canada. So she had to make sure that staffing was extended for a further 7 days. But truly, when an individual learns that it's in their best interest that they stay and fully recover, and really, once they're, in your care and recovering, they have a good sense that the differences between the elevated level of service they are getting while they are being treated and in your care compared to what is waiting for them back here in Canada is a huge contrast. If someone comes back to Canada without being well recovered and needs a trip to emergency, it's important that you realize that today people wait 8 to 20 hours in an emergency department in any one of our hospitals for care. That's emergency care. Doctor's appointments are very difficult, so all of this needs to be coordinated in advance. And truly, the largest piece is just keeping people calm. And so if you're even just calling in follow-up from Mexico and asking general questions, we can avert a lot of anxiety and create a lot more calm and a better opportunity for recovery. Muchas gracias, Adel. Y creo que ya tenemos que dar paso a nuestro siguiente ponente, el doctor Luis Cabezas. Le damos muchas gracias a nuestros dos ponentes. Si gustan continuar con nosotros, está perfectamente bien. Si ya se tienen que desconectar, también lo entendemos. El doctor Luis Cabezas ha trabajado en Canadá durante 15 años en organismos de certificación y en el desarrollo de modelos. Actualmente se desempeña como director para las Américas y el Caribe en el Consejo Canadiense de la Salud. A lo largo de su carrera, con organizaciones canadienses ha liderado procesos, planificado, capacitado evaluadores, auditado y certificado a más de 150 hospitales en Canadá, en América, en Europa y en el Caribe. También ha impartido conferencias sobre la importancia de los estándares médicos y administrativos. Doctor Cabezas, tienes la palabra. Muchas gracias, es un honor estar con esta generación de líderes de hospitales. Y actualmente la embajada, gracias a Ingrid Berlanga, nos pidió poner algunos expertos que pueden abrir temas muy interesantes para los hospitales. Ustedes en los hospitales he visto que ya en su planificación estratégica están poniendo turismo de salud. Entonces, qué importante fue escuchar del doctor Sinja de cuál es la situación, la pregunta más común que tengo cuando viajo a diferentes países fuera de Canadá y cuáles son las soluciones.
Y lo importante y agradecemos mucho a Adele por sus comentarios claros, lógicos, transparentes de cuál es la situación y experiencias de los pacientes canadienses. Ahora, lo que junta a todo la pieza al rompecabezas que necesitamos en este punto y para ustedes será necesario es justamente qué es lo que está pasando en certificaciones. Y yo creo que ha sido muy importante para nosotros el poder identificar los cambios que han existido en México. Veía en el chat varias preguntas de certificación y he tenido la oportunidad de vivir 25 años en Latinoamérica y 25 años en Canadá, entonces entiendo muy bien cómo funcionan los hospitales privados y cuando funcionan los hospitales públicos en Canadá. Y esto me ha dado los 15 años últimos que he estado visitando constantemente hospitales en Canadá, en las Américas, en Europa, en el Caribe. He logrado entender mucho de las situaciones que han estado pasando y los cambios dados. El doctor Sinha mencionaba que realmente los hospitales en Canadá están trabajando mucho con los pacientes mayores adultos y ha habido situaciones que son fuera del sistema de hospitalario que han creado, yo diría, cambios y estrategias que deberían de suceder ya para que los mayores adultos pues logren tener atención primaria, acceso a medicinas, no estén en temas de pobreza. Y hay muchos artículos que ustedes pueden acceder para entender qué es lo que está pasando y con eso ustedes van a poder alimentar su planificación estratégica de qué procedimientos México va a poder hacerse presente para apoyar a los canadienses. El Canela Health Consulting, una organización canadiense, hasta había trabajando por muchos años y hace 10 años la organización creó un modelo que fue muy interesante para hospitales fuera del país, internacionalmente. Lo vieron como un apoyo, sumaba sus procesos y sumaba los cambios que estaban atravesando. Ahora, ¿qué es lo que pasa para nosotros internacionalmente? Cuando yo viajaba hace 15 años notaba que para México y Latinoamérica adoptar un modelo internacional y certificarse por modelos internacionales pues, tenía muchas barreras, tal vez se podría decir financieras, los contratos eran muy públicos, se movía muchísimo dinero, eran millones de dólares, cientos de miles para una visita. Entonces eso creaba una barrera muy fuerte para los hospitales privados que ya habían invertido en ser maduros en calidad y seguridad del paciente. Ustedes en México tienen la circunstancia que en el 2008 se homologaron los estándares americanos y veía preguntas de Joint Commission International y realmente yo creo que México pudo haber utilizado más marketing en que los estándares que se han estado utilizando en México y los líderes que en ese tiempo lograron crear principios de acreditación, de certificación, de evaluación, estrategias, metodología fueron de hecho basados en un modelo que es de la certificación americana. Entonces, yo creo que los estándares están acostumbrados y han sido profesionales increíbles en calidad de seguridad del paciente que han sido, que han estado promoviendo ese tipo de barra que hay que cumplir en México. Ahora, naturalmente, ha habido muchos cambios y no es ajeno Canadá. Canadá ha tenido muchos cambios en los últimos años. Nosotros en México, yo entiendo, hay muchos modelos muy buenos. Yo creo que mi conclusión siempre es que todos los modelos contribuyen. Realmente los modelos son buenos, contribuyen. Lo importante es que tu persona que sabe de calidad y seguridad del paciente, tus líderes vean cuál es el modelo que va a contribuir más a tus procesos, te va a apoyar más en lo que tú quieres lograr. Y es lo mismo que está pasando y ha estado pasando en Canadá por ya muchos años. Hay muchas organizaciones que tengo en la mente que están ofreciendo modelos de todo tipo a los diferentes servicios canadienses y es cuestión de que los servicios de salud de Canadá sigan optando por el modelo que les va a llegar más lejos, les va a impulsar más. Ahora en México, siendo un país que es muy maduro en calidad del paciente por la historia que han tenido desde el 2008 de homologar estándares con la organización, con Joint Commission International, pues realmente los modelos que les pueden apoyar, tendrían que ustedes decidir cuál es el que los apoya. Y para nosotros, el Canadian Healthcare Council tiene ahorita y en este momento 75 organizaciones privadas maduras de México que han llevado a estándares y a un reconocimiento no solo de premios internacionales, sino nacionales. Entonces, creo que eso habla mucho del modelo de nosotros, de la historia de más de 10 años, de cómo hemos estado trabajando en el país que entre Estados Unidos y México son los que realmente están recibiendo a pacientes canadienses.
Y bueno, el modelo, escuchar unos modelos de cómo certificarse, qué es lo que tienes que hacer para certificarte, qué pasos debes tomar. Yo creo que primero tienes que optar por un modelo y ver lo que te está pidiendo los modelos, si es algo que te va a contribuir, te va a sumar a tus procesos. Y naturalmente, en el caso de nosotros, en resumen, nuestro modelo se enfoca en tres temas. Es una trilogía de enfocarse en el paciente, naturalmente, en el colaborador, que ha sido para nosotros nuestra bandera, realmente todo lo que es el capítulo de talento humano, que fue una revolución desde el 2018. Pedíamos muchísimo a los hospitales para talento humano. Vemos al personal como el eje fundamental de un hospital. Eh, Realmente, si lo pones en perspectiva con turismo de salud, ¿qué es lo que tiene México que ha atraído a tantos canadienses, además de naturalmente ser una región que más de 2,5 millones, 2,100,000 a 2,5 millones de canadienses visitan México? Ya tenían la oportunidad del turismo, pero ¿por qué fue luego también en turismo de salud? No los dejes, se calcula que son 65,000 canadienses que han informado a los hospitales de Canadá que ya no van a hacer su cirugía. Yo creo que es un número muy modesto. Y realmente es el colaborador. Ustedes tienen profesionales mexicanos, ustedes tienen mexicanos en sus hospitales y es personas que no solo tienen calidad y respetan procesos, pero tienen mucha calidez y tienen mucho respeto y profesionalismo en las interacciones con los canadienses, entonces por eso se los ha preferido. Y competitividad, que es otro de nuestros estándares o capítulos fundamentales, que la sustentabilidad y competitividad, el negocio, que sea una organización que realmente estratégicamente se está posicionando en el mercado y tienen en claro lo que es calidad y seguridad del paciente como la forma de que van a mantener una porción alta del mercado de México. Entonces, nosotros apoyamos esta trilogía en nuestros capítulos. Y les ha resultado muy interesante, de hecho, a los hospitales privados de México, a los resultados que les contribuye a los otros modelos, a los otros estándares que han estado implementando. Aparte de esto, veía muchas preguntas y comentarios también muy agradecido con Adel de estándares de certificación. Bueno, realmente los estándares de certificación, todas las certificadoras utilizan lo que son estándares basados en evidencia. No hay ninguna certificadora que diga, bueno, este estándar no tiene evidencia, pero lo voy a poner en mi modelo. Todas utilizamos los estándares que tienen la mayor evidencia. ¿Cómo están escritos? ¿Cómo los estás pidiendo? ¿Cómo lo estás organizando, redactando y hasta qué alcance tienen? Es lo que diferencia a una certificadora de un modelo de certificación a otra. Y lo que más diferencia son también principios de la evaluación y metodología de la evaluación. Y yo creo que el turismo de salud creció tanto en México por un hecho formidable, y es que los canadienses que vuelven a Canadá explican lo moderno, lo increíblemente profesional que fue todo el personal del hospital, la buena experiencia que tuvieron. Entonces, los principios de evaluación y metodología de evaluación para nosotros fue algo que queríamos contribuir. Tenemos evaluadores que actúan de manera respetuosa, profesional con los evaluados. Y para nosotros ha sido una bandera de nuestro trabajo, realmente cambiar lo que tradicionalmente se creía que iba a ser una experiencia de auditoría como una evaluación, donde las personas que te evalúan son realmente conocen muy bien el modelo y han implementado el modelo en su hospital, entonces te pueden hasta apoyar y te pueden explicar algunos temas del alcance de los estándares. Todo esto es lo que hizo que crezca tanto el modelo en México y fuera de México en otros países. Finalmente, nosotros aportamos con algo muy importante que fue los niveles. Algo que nosotros creíamos que era, niveles puede haber de dos formas. Niveles puede ser grupos de estándares o puede ser como nosotros lo vimos para aportar, que era, nosotros pedimos de la práctica, de la buena práctica internacional, pedimos que se le implemente por pasos. Había mucho escrito y se escribe más sobre la importancia de que no solo cuando está el evaluador se realicen las cosas de cierta forma, sino que sea un cambio cultural en la organización. Y para hacer un cambio cultural tiene que haber cambios posibles, alcanzables para todo el personal. Entonces, con esta idea se hizo todos los que entienden de mejora continua, logramos crear tanto de cada capítulo y de cada nivel los siguientes pasos que debes crear para que no sea, tenemos que evaluar lo mismo cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años. Y finalmente,
un pequeño screenshot de lo que tenemos. Son 11 capítulos, tanto administrativos como clínicos. En Canadá hay certificaciones que te revisan temas administrativos, en otros te revisan temas clínicos. Hay varias certificadoras de laboratorios que puedes elegir, hay certificaciones de imagen que puedes elegir. Entonces, nosotros tenemos capítulos tanto administrativos o clínicos para revisar todo lo que podría suceder en estas diferentes áreas. Y eso va junto con con algo muy interesante que ha estado sucediendo en Canadá, y es justamente que hay una cantidad muy fuerte de explicaciones o comentarios del gobierno de realmente evitar lo que es turismo de salud. Sin embargo, cuando tú explicas y nos llama a nuestra organización de, bueno, ¿qué se revisó en este hospital? Y nos pasa bastante, a veces la madre, la hermana, la tía de algún paciente me dice, ¿qué se revisó en este hospital que está certificado? Pues revisamos todo esto, temas clínicos y administrativos. Fue todo un sistema, se lo analizó como sistema al hospital para dar una certificación. Yo creo que preferiría escuchar sus preguntas y voy a dejarlo ahí con el email de nuestra organización. Estamos muy abiertos a recibir preguntas, comentarios y estamos muy atentos a lo que a ustedes les ha causado más curiosidad. Muchísimas gracias, doctor Cabezas. A ver, aquí alguien comenta, ¿se creará una red, plataforma o plan de trabajo donde los hospitales que ya contamos con una certificación, en este caso del CEHC, podamos apoyarnos o tener alguna guía para desarrollar todo lo que un paciente canadiense espera de la atención en los hospitales mexicanos? Gracias por la pregunta. Esto lo puedo dividir en dos temas. Nosotros cuando damos certificación lo explicamos como el grupo de los hospitales más seguros, hospitales y clínicas más seguras. Es porque fueron revisados internacionalmente de manera imparcial y lograron cumplir con nuestros estándares de los 11 capítulos. Como grupo, de hecho, los hospitales ya han creado varios videos explicativos muy buenos, y hemos participado en eventos en Canadá incluso. Varios años, de hecho, ya son más de 10 años que hemos estado participando en eventos de Canadá para promover que los hospitales de México tienen este nivel de modernidad, este tipo de tecnología, estos equipos disponibles. Los videos son muy buenos, realmente muestran otro tipo de organización y a la que podrían haber creído al pensar en México. Y el otro tema que nos pareció muy interesante es, sí, de los 75 hospitales que trabajan con nosotros, hemos realmente apoyado mucho a que se presenten eventos. Y en el futuro queremos crear una red. Yo sé que todos son diferentes en los que se especializan y pueden estar unos en lugares más turísticos que otros, y a veces canadienses pueden tener más preferencia por cierta área o cierto estado o cierta ciudad de México más que otra. Entonces sí, de hecho se podrían tomar los pasos para que se puedan promocionar dependiendo hasta su área geográfica y acceso a vuelos y lo que está buscando un canadiense. Hay canadienses que no buscan el ruido, la fiesta, el entretenimiento gigantesco y hermoso de Cancún, pero más bien quisieran estar en un lugar muy tranquilo con su familiar. Gracias, doctor. Otra pregunta. Alguien me comenta que conseguir certificaciones en Canadá es muy caro. ¿Cómo podemos las empresas pequeñas que no contamos con esas cantidades de presupuesto prestar servicios sin pagar certificaciones tan caras? Actualmente estoy en Mazatlán y aunque la comunidad canadiense nos aprecia y reconoce nuestro servicio, no podemos ir más allá por eso. Nos dedicamos a traslados especializados, servicio médico en casa y reemplazo de cadera y rodilla. Ujú. Pues es una excelente pregunta. Yo hasta podría hacer una analogía. Nosotros en Canadá tenemos los servicios de salud que te cubrirían todo lo que es ortopedia, y naturalmente hay una lista de espera. Actualmente en Quebec, en Montreal, hay una clínica de reemplazo de rodilla y cadera que tiene costos. Y a través de un hueco legal siguen operando. Hemos tenido algunas interacciones y es muy interesante que una clínica privada
exista gracias a un tema legal que pasó en el 2005 y se le haya permitido seguir trabajando. Pero cuando vas a los precios, ok, ¿cuánto cuesta una cirugía de rodilla? De 50,000 a 30,000 dólares. No es para todos, o sea, no es para todos realmente. Los canadienses, pues si tienes dinero, podrías irte a Estados Unidos para hacerlo más claro. Y 50,000 a 30,000 dólares, una artroscopía 10,000 a 7,000 dólares. Y realmente sí funciona, ha estado funcionando y ha estado en 2 semanas a un mes haciendo tu cirugía. Y es muy interesante si tú crees que algo de calidad tiene costos tan altos y va a ser tan rápido, también hay otras alternativas, porque como decimos comúnmente, la calidad se filtra. Entonces, hay otras alternativas de certificaciones internacionales que pueden ser mucho más alcanzables en temas de dinero, tanto de preparación. Tradicionalmente yo escuchaba 110,000, 150,000 por una visita de evaluación de 3 días. Realmente hay opciones de modelos. Yo entiendo que en México ya tienen muy buenos modelos, varias opciones. En Canadá tenemos varios modelos, muy buenas opciones y uno podría ajustar a cuál es el que más le va a sumar a sus procesos y también que el precio no va a ser algo exorbitante. Sí, muchas gracias. ¿Qué seguros médicos sugieren tener o debe tener un paciente en caso de emergencia? Si uno hemos tenido conversación con dos aseguradoras, Manulife y Sun Life, y ambas lo que me repiten es que no hay el producto, o sea, realmente no tienen un producto más que el de emergencias. Entonces, si alguien sale del país tu seguro de emergencias, claro que sí, te va a cubrir urgencias, medicación y otros. Pero realmente un seguro que te permita usarlo en México por una cirugía programada, de la última vez que nos reunimos con aseguradoras, no existe todavía. Esto va a ser de tu bolsillo, al igual que como mencionaba la clínica de Montreal, la clínica privada de Montreal. ¿Qué especialidad o servicio en Canadá son los más saturados de pacientes? ¿Conoce algunos diagnósticos más comunes de ellos? De hecho, están todos saturados. He estado, como lo había explicado el doctor Sinja en números, hay muchos cambios y estrategias que tienen que suceder en Canadá para que el mayor adulto no llegue a una situación tan compleja al hospital. Obviamente, incluso centros de atención primario, estrategias de acceso a medicinas, cantidad de dinero o los fondos de jubilación que recibes. Hay muchos temas para que no se complique tanto. Es muy diferente que un paciente llegue con diabetes y empiece a tratarse, a que llegue un paciente con diabetes, hipertensión, con un infarto cerebral a emergencias y se quede semanas en cuidados intensivos, terapia intermedia. Realmente hay mucho cambio fuera de los hospitales que tiene que suceder para que los hospitales puedan estar en otra condición. Y es por eso que podrías decir que la complejidad de lo que está sucediendo afecta a todas las especialidades. Realmente he conocido personas que nos llaman y nos dicen, mi mamá ya está esperando para la cirugía de cataratas. Actualmente cada vez de 12 a 18 meses y está con dolores de cabeza, incómoda, no quiere interactuar con nosotros, con los nietos. Entonces les ponen un jaque de, bueno, ¿y qué puedo hacer? El canadiense es muy paciente, pero realmente ya estás llegando a niveles complicados. Una resonancia magnética en 12 meses Es cuando no un es proyecto que urgencias es inventé muy ahí en complicado. Cotuco y se lo había presentado, le había dicho al ¿Podrían director poner de mudo, por Merca que favor? estaría padre que hiciéramos. Disculpe, Entonces, ¿podrían poner mudo? Gracias. Perdón, doctor. creo que afecta a todo el tipo de cirugías realmente lo que está sucediendo. Pero Doctor, principalmente lo que he leído es más claro, ortopedia, una artroscopía, puedes estar esperando tranquilamente 4 años. para aquellos prestadores de servicio que no necesariamente son hospitales, como clínicas de belleza, como clínicas dentales, laboratorios, ¿qué recomienda usted? ¿Qué proceso sigan? Bueno, realmente yo digo para todo lo que es cirugía plástica, y bueno, todo lo que es evaluaciones, test diagnósticos, sí es muy importante que vean qué modelos están disponibles,
cuáles les aportan, les suman, dado que México ya, como alguien lo decía en el chat, ya han tenido implementando estándares de Joint Commission Internacional por largo tiempo. ¿Qué modelo, si estás a ese nivel, te está aportando en tu clínica de cirugía plástica? Ha habido una preferencia por el Canadian Health Consul y lo agradecemos mucho. Entonces, tienes que ver cuál te suma cuando estás a ese nivel de implementación de estándares, porque lo quieras o no, tener una organización canadiense, pues sí, sí va a ayudar mucho a la tranquilidad del paciente. ¿Sabe, doctor, si hay forma de dar créditos a través del banco o institución financiera en Canadá para poderse dar de alta como proveedores? De hecho, escuché hace 3 años que había una línea de crédito para procedimientos quirúrgicos, incluidos cirugía plástica, y esto aplicaba no solo para dentro del país, sino fuera del país. Entonces, sí, entiendo que los bancos sí, sí, ellos sí fueron activos en crear el producto. Em, ¿Qué acciones hay para certificar centros integrales de longevidad donde radican canadienses en México? Ah, perfecto. En eso, de hecho, hay varias opciones, incluidas nosotros. Hay organizaciones, incluso americanas, que trabajan en Canadá y han certificado a cientos de hospitales. Entonces, lo importante sería contratar a la organización. Ahí está nuestro email, y preguntar, bueno, qué estándares me aplican, cuáles son los pasos, y podemos ya individualmente, ustedes quieren que individualmente se conozca su situación y saber cómo está apuntando a implementar los cambios que requiere la certificadora. Hay una persona que dice, vive en Montreal, pero tiene una agencia de viajes en México. ¿Cómo puedo saber qué hospitales están certificados para ofrecer el turismo médico? Gracias. De hecho, nosotros dentro de nuestros estándares, es una gran cantidad de estándares, pedimos a los servicios que identifiquen barreras como barreras del lenguaje. Y parte de todo este análisis de identificación de barreras ayuda mucho a que cuando tú ves un hospital certificado por nosotros, sabes que sí ha habido un análisis de que cuando hay pacientes, lugares que son turísticos de México, sí se han reducido, se han mitigado los riesgos de barreras como de comunicación por lenguaje, y se han optado por herramientas, sea traductores, acceso a intérpretes, o el mismo personal se lo contrata. He visto enfermeros y enfermeras canadienses trabajando en hospitales en lugares turísticos. Entonces, realmente sería bueno entrar en nuestra página web y ver la lista de hospitales que han sido certificados donde se ha realizado este ejercicio. Justamente, aquí estoy compartiendo la pantalla. Tienen un sistema de buscador en su página donde le ponen buscar por país y ahí aparece México y aparecen todas No las se ve tu instancias. pantalla, disculpa. No, no, no estoy compartiendo pantalla. Bueno, a ver, la voy a compartir, solamente para que vean. A ver, si ven, Sí, bueno, gracias, entonces, Ingrid. sí, entonces, se van a la página canadianhealthcare.ca y luego aquí le ponen, Certified Organizations y luego se tarda un poco en cargar y aquí le ponen México. Y nos puedes decir, recuerdo que nos habías comentado, Luis, ¿cuántas empresas mexicanas tienen ustedes ya certificadas? Sí, actualmente en México son 75 empresas, y fuera de México organizaciones que están en proceso tenemos más de 70. Ujú, así es. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más desea tomar la palabra o preguntar algo? Bueno, pues yo quiero de verdad agradecerles, especialmente al doctor Cabezas por haber gestionado a los ponentes en este panel, al doctor Samir Sina y a la doctora Del Kulik, y también pues especialmente agradecerle a nuestra magnífica intérprete Maite, quien de manera excelente llevó el seminario en los dos idiomas.
Desde la Embajada de México les reiteramos a todos ustedes nuestra voluntad por apoyarlos en todo lo que requieran para promover los servicios de sus empresas en Canadá. Les quiero recordar que hoy a las 2 de la tarde vamos a tener nuestra siguiente conferencia con el director de Canela Health Connections, que es un caso de éxito de un mexicano que decidió crear una empresa que es el puente entre los clientes canadienses y las empresas de salud mexicanas. Entonces, va a ser muy interesante que escuchen de él. Él está muy interesado en conocer los servicios que ustedes ofrecen para ayudarlos a que puedan encontrarles el match de los clientes canadienses aquí. Y bueno, agradezco a la Secretaría de Turismo que estuvo aquí presente en la reunión, en la Dirección General de Diplomacia Turística y bueno, a todos ustedes los esperamos a las 2 de la tarde. Muchas gracias a todos.